ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਕਿ ਮਈ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਤੋਂ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਥੋੜੀ ਜੀ, where you were born, how the journey started, a lot of achievements in very young age which we are very proud to see our youngsters doing a lot of things, and it makes us feel proud as Sikhs because what has been achieved is quite a big thing for us which has never been done before. So thoda jiha aap ji from ਕਿੱਥੇ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਜ਼ਰੂਰ। You're too kind firstly. At 37 years old I think I'm getting on a bit, but ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈਂਡਸਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ। ਤਾਂ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਂਡਸਓਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ I grew up in Handsworth in particular. ਤਾਂ I went to school, Handsworth Grammar School, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 80s ਤੇ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਦੈਟ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਟੋਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੀਅਰ ਲੈਵਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਵਾਈਜ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 4-5 ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ ਹੈਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਅ ਲੋਟ ਟੂ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆਈ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ after university I studied broadcast journalism and I became an ITV journalist, and I also worked with Sky News. But during that time ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਬਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਇਟਸ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜੋੜ ਲਾਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ।
ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਬਸ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰ ਦੈਨ 150 years। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ 150 years ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆ। So for me it was very important to make sure that we give proper recognition to that contribution. So some of the independent projects that I ran, ਜਿਹੜੇ project ਮੈਂ independently ਕੀਤੇ ਆ fundraise ਕਰਕੇ, one was terminology. So post 9/11 ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, and to raise awareness of that as well. So terminology was one project. Another project was based on my interest in Sikh military history and the Sikh contribution during World War I, to create and launch the UK's first memorial to Sikh contribution during World War I at the National Memorial Arboretum, which was launched in 2015. So again, this was an opportunity to teach young people about the Sikh contribution, but also to show that pride and to show others that actually Sikhs did take a contribution and were involved in that conflict, and this is something that the story that we want to carry on for future generations. Okay, so when you were doing all these projects here, obviously you have to have the support from the government, all the resources and everything. How did that come through then? It's a good question, because ਜਦੋਂ ਮੈਂ project ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਇਹੀ ਬਸ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਗਰੀ ਦਾ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਗਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ our passion and my heartfelt interest was certainly there, and we were blessed to have that continue on with whatever we needed. So when we were fundraising, for example, for the Sikh Memorial, I was very adamant that we do that fundraising online. So internet ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, 5 ਪਾਉਂਡ ਇੱਥੇ ਜਾਂ 10 ਪਾਉਂਡ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ। So it's very important to do that. But also, again, for me, it goes back to the storytelling. ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਕਹੋ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ, there's a continuation there, there's a relevance and an importance there. So I think I've been quite blessed to be able to do the work and the projects I've been able to do independently, and where we've needed people support and where we've needed fundraising support, we've been able to get that. But if you look back as well, when you look at these projects, not small projects as well, it's a blessings of Guru Maharaj that you were able to do that with the initiative, with your thought and process, but bringing into the forefront and bringing into the limelight. Okay, it's very important. As Sikhs, we have not been able to portray what actually our ancestors have done, what the community has done. It's recently now you've seen that when I look into the recent 4-5 years, when we look into Guru Nanak Dev Ji's 550th Prakash Utsav, whole world celebrated this time because the media and the Sikhs were in such place that it was recognized even by the Australian government in their own parliament. Same with the 350th of Guru Gobind Singh Maharaj. And again, things which the Saragari is a key example, history, which was not known to many. No. And it's you have to have that passion and that pride
in telling that story and researching it. I mean, koi sokha kaam ta hai nahi. Bilkul, This is lot of quite effort. difficult because before you're at the stage, or before certainly I went forward to promote the films, the books I've written, or the memorial, we have to do the research. So a lot of time is spent in preparation. ਉਹਦੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਲੈਣ. So it takes a lot of hard work and effort, but I think I've been quite blessed, as I say, I keep coming back to this word blessed, that my own curiosity, which led me into a career in journalism, I was able to carry on with a lot of these projects, which were based on having an idea, having a passion for it, and wanting to do something different and unique. And I don't think it's anything that is special to me. I think ਸਾਡੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, we Sikhs are natural pioneers. We naturally go into places where other people don't go, and we go with pride because we've got that bana, we've got that suroop that Maharaj has given us. So for us, you know, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ we can go and we can excel and we can make our name for ourselves because we're carrying our Guru Sahib's name as well. So with these projects, when they were accomplished and given and to the wider, everybody was able to see and express as an achievement point of view, as you were involved with it from the word when it started to finish. And it was quite a big project when you look back. It's not small what was achieved. And were you able to give the message to the other communities, the other Western world? So ਹਾਂਜੀ, ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਨਫੈਕਟ, ਤਾਂ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਉਸ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਨ ਦ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੂਰ ਕੀਤਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, early in the 2000s when late 2010 2011 period when ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾਲੇ ਦ ਬੁੱਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟੂਰ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਯੂਰਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣੀ ਬਾਰੇ. So it was a very important project to raise that awareness, but also to get it out there. And similarly with Sadagadi, nobody had been covering Sadagadi in the way of primary research until I started delving into this, because with that story internet ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. So this was such an amazing and immense story that I felt someone had to do the research and get to the bottom of exactly what had happened. And once more that research was shared far and wide, and my aspiration was always to make a documentary and tour the documentary, which we did in 2017. So the film documentary was toured worldwide, but also just on the issue of Sadagadi, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਅਪਲੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ we gave it a round of applause in Parliament as well, just to set that history straight. So for me it was the storytelling, but it was also about making sure that these products weren't niche products, and it's not just within the Sikh community or within a small segment of society, but these were shareable, and this was before social media became such a big deal, but these were issues and stories that could be shared far and wide. And the lasting legacy of that is ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਉਸ ਸਟੋਰੀ, ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ. ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਬਿਲਡ ਔਨ ਦੈਟ. ਜੀ, your own experience when you were when people viewed it, when other communities saw it, what was the feedback you had? Because that's key. Okay, koi bhi cheez, whatever we make or whatever anything produces, there's a message for the end user to see and feel. And it's also very nice for the guys who put in the effort to see what message did the message get through to people. I think absolutely. I think
I've always had really strong community support from my own Sikh community. It's always been there, not always as vocal as it should be. Sure. But I think we are a very proud community and a very vibrant community. And what I've always been struck by is I've always worked for the mainstream. Whenever I've done anything, whether it be my professional career in ITV Sure. or Sky News or MNC Saatchi, or even in the army, it's always been to put our story and our side of the story in the mainstream. And what I take great pride in is, even though I'm doing it on behalf of my own Sikh community and for Sikh community to give Sikhs a voice, it's always been great when Sikhs see my work in the mainstream, because that's when you realise actually it's come full circle. Sure. And people are feeling the benefits and hopefully seeing the benefits of the work I've put in, or the passion I've put into my projects. But also what's great to see is when other projects then take off because of your project. Sure. So off the back of Terminology, we've had quite a lot of other the star-based projects that have taken off. Off the back of the Sikhs at War project, there are other projects that have gone and taken off. As I mentioned, the World War I Sikh Memorial at the National Memorial Arboretum was the first. We've seen other memorials to Sikh service being created as well. Sure. So Oda Fir Thora, one feels quite proud that we did it first, but it's not about being the first and the only person to do it. No. We have to inspire others to Sure, to definitely. keep telling our story, because no one's going to tell our story for us. Bilkul. So you touched on army. So what was your role in the army then, before we move on to the core topic of Yeah, so बचपन तो लेके मेरा काफ़ी interest थी in the military. Okay. Fauj ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ I was an air cadet, and it kept me out of trouble when I was 16. And I would catch a bus from Handsworth to West Bromwich to join the air cadets. University ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ studies ਫਿਰ ਕਾफ़ੀ studies ਦੇ ਨਾਲ busy ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ undergraduate, postgraduate, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ITV ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾफ़ੀ busy ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ I didn't fulfill it. So ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ time ਮਿਲਿਆ in my late 20s, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, then I will never do it. So I joined the intelligence corps in Stourbridge, and I've now been a British Army officer for 10 years. So it's been a good journey. I've got to travel quite far and wide. I've deployed on operations against Islamic State in the Middle East, and I've done other work overseas as well, in a very special, shall we say, role. So it's been a very fulfilling career in the army over the past 10 years. That's good. It's also nice to see that the generation of Sikhs, which have been part of the British Army for so many hundreds of years, and it's carrying on. And Yeah, so with that, I mean, there's no point. ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ memorial ਬਣਾ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ story ਦੱਸੋ, we have to also live by that as well. There's no point in doing all this or raising awareness, I felt, unless you are willing to also walk on that path. And what I found quite empowering and I'm quite proud of is the fact that I can walk into any British Army officer's mess and people will know who I am. They'll know about the history of Sikh contribution, and I, in my small way, and many others are like me doing this, are continuing that legacy forward for the next generation as well. that's very good. That's very good. Now, moving on, this new chapter which you're embarking yourself on, police crime commissioner of the West Midlands, is that right? Hanji. Now, first of all, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀ what is it, ਕਿਉਂਕਿ majority ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, being honest, ਕਿ what is this role, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? Hanji. So 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ the Cameron government introduced police and crime commissioners across the country. Okay. And the point of the police and crime commissioner, or PCC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, was to bring strategic direction to a police force and to make the police force accountable via elections to people. So a ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ job ਆ, ਕਾਫੀ it's quite a lot of power, a lot of responsibility. ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਫॉर ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ. Okay. Now, this role, ਜਿਹੜਾ ਇਹ role ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ you obviously know that you have the if you look into the police hierarchy, you have the senior most police officers and in charge of the force and everything, है ना जी.
this role as police crime commissioner, first of all, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵਰੀ ਹੈ, crime is really rocketed, and it's getting, if you look into reality, it's getting quite out of hand. What is your thoughts on that? What do you think? Yeah. So police and crime commissioner ਦਾ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਕਨਸਟੇਬਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਵਿਦਨ ਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਫ ਕਨਸਟੇਬਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਫ ਕਨਸਟੇਬਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਫ ਕਨਸਟੇਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਬਜਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜੌਬ ਆ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰਨ, because he is elected for it, he is a responsible person. So the police and crime commissioner has a big responsibility, a big mandate to ensure that crime is low. But what we've seen over the past 8 years in the West Midlands is rising crime across the board. Now, it's everything from drugs, county lines, across to weapons possession, armed firearms issues and crimes related to gun crime. We've also seen antisocial behaviour. We've also, as Sikhs, we know this, we've felt hate crime and rising hate crime. Sure. We've seen crime rising across the board. And a lot of people don't know, of course, but it's the job of the police and crime commissioner to make sure that the force is working to drive crime down. So the reason why I wanted to become police and crime commissioner was because I'm affected by this, just as you're affected by it. As a resident here in the Midlands, you know, we see day and night the effect that rising crime has on our communities, on our society, on people that we know and love. So I entered this race and I'm running for the election for the first time in order to get crime down, because there's a need for it. And I think, you know, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨ. So I felt very much that as a Sikh it was my responsibility to step forward, because I've got the abilities and I've got the skills and the experience to get crime down. So that's why I've decided to run for this, and on 7th of May I hope people will be lending me their support. Okay. Now, let me just get this ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ that's a role which is a key role on running with the police. But what ਜਿਹੜਾ experience ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ the police is not bothered about any petty crime. Yeah. You report anything, get a crime reference number, and that's it. And that's not good enough. That's not enough. Yeah. And that has really gone to a level now that the faith as a normal public, you don't have the faith in that they will do anything for you. No. And you hear most of the time, sorry to interrupt, that people say, oh, the police will only come if there's a murderer has gone. That's not the way. We pay taxes, we pay everything. We expect to be protected. And you have to have the protection for your own personal, your welfare, your health, your house, everything. So how will that change? Because this present new government, which is in charge now, have promised a lot of more police officers. So how will you think this will change in the coming months or years? It's as you say, you know, when someone's a victim of crime, it's a horrible thing and it's a horrible feeling, and no one should be affected by crime, but people deserve better. You know, we are all taxpayers, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. So when we need help, ਜਿੱਦਾਂ NHS ਦੇ ਨਾਲ ਆ, when we need help, when we need a doctor, we can get a doctor. ਜਦੋਂ police ਦੇ ਵੀ it's the same thing. So when we need help and we're in need, or we see someone in need, we should be able to call upon a police officer. And it's a sad thing that that's not happening anymore, and crime across the board is going up. So as you mentioned, the government now has been elected on a mandate to increase spending into policing and to tackle crime. Just on police officers, for example, the government has announced 20,000 extra police officers, some of which are coming to our region. The job of the Police and Crime Commissioner, and the kind of Police and Crime Commissioner that I will be, is to enact those policies locally, not to play politics, not to play blame game and say, oh, that's fault, Boris didn't do this or whatever, Preeti didn't do that. But to enact those policies to make sure that we're getting the resources that we need here in our region in the West Midlands, and we're getting crime down. So, for example, deploying more police officers.
government has given us more police officers, but we can also better spend money within the budget to increase the number of police officers and make sure those police officers aren't in an office or behind a desk, but are able to be out on the street helping people. We can do more with PCSOs and specials as well, making sure that we're hiring people who do the community support element as well. Police station closures. So Labour, the current Labour PCC has been closing down police stations, and I will stop that policy so that police stations in Sutton Coldfield, Solihull, Tipton, Wensfield remain open, because they're a local hub, they're a local presence for the community to feel safe and reassured, and also to get help if they need help, and also for officers to be in the communities that they're serving. So I've got a plan of how I'm going to do this, and the plan is based on the fact that government is giving more resources and more money. So the budget now of West Midlands Police is £620 million. That's what I will be strategically overviewing and setting. Now, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, £620 million. Are you telling me that's not enough money to tackle the crime issues that we've got in our region? I think we could always have more, but that is a lot of resource. And what I want to be making sure we're doing is making sure we're getting more police officers on the streets, stopping police station closures, and therefore tackling serious crime issues like drugs and knife crime and weapons, but also the other crimes that sometimes are forgotten about, that police, as you say, won't respond back to. Antisocial behaviour, house burglary, car theft, break-ins, graffiti as well. You know, these are all issues that lead to serious issues in our society. Now, this role, what we're talking about, when you talk, which part of is it just Birmingham, or is it Wolverhampton, or is it the whole of the West Midlands? So if ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ majority ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, with due respect, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ we normally vote for the council elections and the councillors and all that, you know, sometimes the elders or people don't realize it's an important vote as well for whoever we're putting in place of running that regime. So which is the territory of this role, first of all? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਆ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, from Coventry, Solihull, Birmingham, Walsall, Wolverhampton, Dudley and Sandwell ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਹੋਗੇ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਿਓ. It's the entire region. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜੌਬ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ region ਦੇ ਲਈ look after ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ. It covers the whole of this region. The whole of the West Midlands, so all 7 boroughs. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ elections ਹੋ ਗਈਆਂ, council ਦੇ election ਦੇ ਹੋ ਗਏ 7th of May ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਹੋਗੀ within the mayoral and the police and crime commissioner elections. Birmingham ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ council elections ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ. Okay. So once one is elected and in this role, it's for 8 years this role has been going on, yeah, and it happens all over the UK. Yeah. Has it made an impact on the society? ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ colleagues ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ. They've implemented new ways of working to get crime down, to increase police officers and actually to target these issues. In the West Midlands it's not happened because Labour ਨੇ ਕਾਫੀ politics ਖੇਡਿਆ ਇਸ position ਦੇ ਨਾਲ. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, because we need to get beyond the politics now. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ community effect ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, they're affected. That's not good enough. We need to look beyond politics and tackle these issues to make sure we're keeping people safe. But also, where police and crime commissioners have succeeded, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ innovation ਤਾਂ creativity ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ resources ਮਿਲਦੇ ਆ government ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ. ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ. ਸੋ ਐਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ I will ensure that we are innovating, but also police ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, they're able to be more effective with the resources that they have. So for example, government ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਟੇਜ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਹਨਾ, ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਆਪ ਲਈ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟੇਜ਼ਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ. ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਟੇਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਸਰਚ, ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ. ਸੋ ਵੀਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ. ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆ ਹੁਣ,
ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਾਈਵਰਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਡਾਈਵਰਸ ਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਿਰਫ 10% ਡਾਈਵਰਸ ਆ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਡਾਈਵਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਫਿਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇ ਟਰੂਲੀ ਸਰਵਿੰਗ ਅਸ So it's a very varied role, isn't it? It's quite a lot, and quite a big territory to work in as well. A lot of responsibility as well, because West Midlands is a huge area to cover and very diversified, as you've just mentioned. But if you leave the politics aside of things, and if you look at what's gone on recently with elections and Brexit and all that, it has really tested the country in a lot of things, and it's nice that things are settling in now, and we're moving on to what the country voted for. So the government has been able to achieve that. It's same in the role as well. The roles have been designed, the roles have been created, of the commissioners, of the mayor. We've got the mayor of West Midlands, and he's been influential in doing a lot of things. And a lot of work with the communities as well, which you find very, very good for all the communities. So, jithe community di gall aa jandi community de vich in the mainstream when you see that the people are involved. Jehdi sade Sikhan vich jehdi thodi ji main gall dekhda hunna ke where I think so we in the UK are a bit not that much ahead as the Canadian Sikhs have. Because today you see this Canadian Sikhs in all over the government and high posts and delivering. Not just the posts, they've been able to deliver. If you look into Canada, the ministers, you look at the defense ministers, they have been able to deliver because they've got the skills. So we are seeing that happening now in the UK as well, and it's nice to see that it's happening. Serving the community, serving everybody. It's not as a Sikhs, we are there to serve everyone. And that is a key thing. Your army background, I think so, because the army teaches you a lot of discipline in life. And it brings the best out of the person. That's my belief. Because being in the forces, you realize and you serve the country with pride. Army also teaches you selfless service ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ as Sikhs ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ and for me public service is a type of seva. This is selfless service. This is a way of thinking of others and serving other people, and it's as you say, I'll be elected on a political background and a basis, but just as our Mayor Andy Street has done, as you can see, he's worked with all our communities and he's brought people together. So kafi lord vi aminu he socha that even now with where we are in 2020 appa communities kafi divided not just internally as Sikhs but sare communities appa divided so leadership di lord and the army teaches you leadership and it teaches you how to bring people together and perform. And for me, this role of Police and Crime Commissioner that I'm going for is very much about bringing people together. So we have that unity. Jadon sadi community in the West Midlands sare united ya, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ issues ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, we can work together. Then we will have more peace and more stability in our region. And then with that, we can all thrive and we can all prosper and we can all be safe. We can all do what we do in our daily lives, go to work, go to the Gurdwara Sahib, go out to leisure, take the children out, enjoy what we have. Because life is too short and there are way too many issues and dangers in this age of Kal Yug. What we don't need is people on people issues, and I think part of this role of Police and Crime Commissioner is about bringing people together, and I'm quite clear working with the Mayor Andy Street, who is a very much an inspiration because he's done this. He's always going to the Gurdwara Sahib or to the masjid or to the temples, the churches, visiting people and bringing people together. And it's that type of leadership that can make our region a much better place.
And the other thing I think is very valid, we could also keep in mind is that these roles, the army, the police, they do a lot for us. We don't sometimes appreciate. We walk around, we have no fear because it's of them, because they are protecting us all the way. And we have to respect that as well. Okay, this country ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ army, ਉਹਨਾਂ ਦੀ police force, and who are caring and looking out for the community and protecting the community, one has to value that because they a lot of sacrifice, they risk it for their lives as well. And it comes down to values. ਆਪਾਂ values ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ because ਸਾਨੂੰ values ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ values ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, you know, the way we live, the way we think, the way we pray, the way we interact with one another. It's part and parcel of who we are. ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ society ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ values ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, they don't get those values from their elders. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, whichever faith they may be, and they don't get values from ਧਰਮ or faith. ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, so where do they go with what they believe? So there's issues out there and people are very different, and I think what again for me it comes back to leadership. We want to take the best of our region and ensure that we're working so that people can reach their best as well. So the public service ethos that I have with my army work, but also going back, you know, it was worthwhile. Thank you very much for talking about my upbringing and the projects I've worked on, which were, you know, heartfelt projects, but are projects that help tell our story. The greatest way we can tell our story is when we have achieved what they, as you say, have achieved in Canada. When ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ defense minister ਸਿੱਖਿਆ, party leader ਸਿੱਖਿਆ, parliament ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, armed forces ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ. We can get to that stage as well here in the UK. And certainly if I'm elected on the 7th of May, I would be in a very senior position as the most senior Sikh within elected office. But what do we do with that? We have to be driven by our values to make society, our region, our communities a better place and a better place to survive and thrive and to live and to pray and to enjoy what we enjoy. Sure. You've gone through a lot of things in a very young age. 37 is a very still young age, but when we look back and see that it's also sometimes you look at Guru Maharaj di bakshish vi hundi hai, kyunki ਜਦੋਂ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, give you the opportunity to deliver. As a young Sikh, we've seen a lot of very, very intellectual, very sort of upcoming generation of ours which are rising very highly in all spheres of life in the Western world. This role is, again, as you mentioned, is a very high role as well, Anaji, and with a lot of responsibility. It is not an easy role to take over, but again, when you have the faith and the confidence of delivering, then I think so it becomes a second nature for somebody. Because if I look back and look at your term, you've been in the army, you've served in the army, and that gives a great experience of public life, of the duty for the country, to protect the country, which we've talked about. Sara Garib even assisted for when we were part of the British Army. But values, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ inner satisfaction, as you've done in your previous achievements. A stepping stone has been laid with the Saragadi, the terminal. It was needed. Nobody knew कि अपन load पैनी है after 7/11, but we had to do that, Hanaji. You have to take a lead on that, Hanaji. Taking a lead on this now in the West Midlands, first time round, Hanaji. How do you think you'll be able to deliver for everybody in all the communities? Because we have a very
vast ethnic background of all religions in this part of the Yeah. world. So I'm quite clear that I will deliver for my region, for the West Midlands, for all our communities when we get crime down. When we have less gun crime, when we have less drugs, when we have less antisocial behaviour, less car theft, less house burglary, less people being attacked on the street, less hate crime against people like us, you know, that'll be a success indicator, because that is the issue that's stopping people from thriving, stopping people from prospering, stopping people from living their lives. And that's not good enough. That's not acceptable in this day and age. You know, there are many difficult challenges we need to all overcome. What we don't need is crime impacting upon our lives. And I've been quite struck ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ all over the region, ਨਾ when they're elderly, when they're vulnerable, when they're frail, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਰਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਨਾ। it's quite distressing. ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ should strike us that we shouldn't live in a society, and we have a choice not to live in a place where that sort of thing happens. ਸਾਡੇ ਲਈ with hate crime, we can talk in depth about hate crime when people are being attacked because they have a beard and a star like us, when people are the victims of mistaken identity, whether it's name calling for young Sikhs, whether it's pulling at people's hair or picking on them, you know, it's not acceptable, because we are very proud, as you know, of our identity, but also we are a very diverse region where all these diverse traits that all our communities have make us stronger, and we have to work together for that. So for me, ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ crime, we can get crime down, ਜਦੋਂ crime ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹਾਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ for our community and our region. So the date is the 7th of May, and it's going to be in the region, Hana ji. And no matter if it's a council election or not, you'll still have a ballot box for voting for the mayor and for the ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਯੂਥ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਕਾਫੀ ਡਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ happening, or you think it's going to be a straight? No, ਹੁਣ ਮੇਰਾ opponent ਹੈਗਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਰਮੀ ਕੋਬਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਾਫੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, but we have to be ready for it, because we believe in seeing through that, ਹਨਾ। So ਆਪਾਂ, you know, I'm not gonna engage in any dirty politics, and based on values and the ideas and the proactive plan that I want to engage and the things that I want to do. I don't want to be someone who's negative. ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ, so I expect it, but you know, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ we have full faith in Maharaj and Vaheguru, and you know, what will be, but you know, for me what's clear is politics, public service. And in public service, your mind has to be clean and your heart has to be clean and with the right intentions. So I wouldn't want to pollute that by coming at it negatively. I'll be very positive. And then the rest, you know, is up to people. If people believe that I can deliver, and they believe in my plan and my energy and my passion for making change happen, then I'm sure I'll have their vote. But what I won't be doing is engaging in anything negative or dirty. Because that's not what for me public service is about, and it should be about values and ethics and having the right approach to public life. I think so. What the other thing was, Jason, do you think that the voters look at the track record of the candidate? Your opinion? They should do. That's very important thing, to my opinion. Yeah, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, the current police and crime commissioner is retiring, ਪਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਲੈਫਟ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, they're not very
conducive for prosperity. You know, they want to tax more, for example. They want to redistribute. है ना, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं ना ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, you know, what we earn, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ charity ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, but for me, what drove me towards conservatism is to say, ਜਦੋਂ government less tax ਲੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਰੱਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ. That's for us to decide. For me, becoming a conservative was very much about having and believing in lower taxes, but having that public service approach. And what I see in this role, the danger that I see, is an opponent who would want to tax us more. But if we tax us more, it doesn't necessarily fix the problems. So for me, it's very clear that the approach and the plan that I have, which is very proactive and which is very positive, will be better off for people, because if people are paying their taxes, the precept, into policing, then they're entitled to see more police officers. They're entitled to see that their police stations aren't closing, and they're entitled to make sure that crime isn't going up. And as nationally, has the crime ratio gone up or has it gone down? So the national statistics are worrying as well, but the West Midlands has a higher crime rate above the national average. Okay. So pura England ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਆ, 6% ਆ, ਇੱਥੇ West Midlands ਦੇ ਵਿੱਚ 9% ਆ crime across the board. So we are higher than the national average. But ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ Birmingham, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ 2 ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲਿਆ about county lines drugs ਬਾਰੇ, ਤਾਂ Birmingham ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ drugs ਦੇ ਲਈ. Birmingham ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਨਾਲੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਪਰ Birmingham ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ drugs ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ. And you're telling me that you can't address these issues. So there are problems specific to the West Midlands that need to be tackled and addressed. And the way we do that is by having an effective, targeted plan and approach, ensuring that our police have the resources, but also we are engaging with our communities and talking to our communities who are more representative within the force, so that we can tackle these problems. Okay. I think we're nearing over time as well. Before I think so finished, you know, we're looking at the cutbacks from all angles. You know, the present government, although it's a new government, still has been the same party government. A lot of cutbacks have gone on, and these cutbacks have come to bite us. Are you thinking that the investment is going to be carrying on now in the future? Absolutely. So ਤੁਸੀਂ cuts ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ cuts ਦੇਖ ਲਓ, ਹਨਾ. ਲੇਬਰ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੱਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਸਕਾਈ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ. ਆਪਾਂ ਕੱਟਸ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ. ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ. ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਤੋਂ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ in 2020 ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਦ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ NHS, ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸਿੰਗ. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰੈਕੋਰਡ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਫੰਡਿੰਗ. ਇਸ ਸਾਲ ਅਲੋਨ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 million extra pounds ਆਉਣੇ ਆ. So there's more investment going into it, but there has had to be a period of cutting back in order to ensure that we're on top of our finances. And I think we're in a good position now, because we've got a government committed to spending money on the things that matter, whether it be NHS, schools or policing. And what we need here in the West Midlands is a police and crime commissioner who's going to bring that in and ensure that it's delivered locally. So when government is talking about giving us more police officers or more funding to tackle serious crime or violence, that you have someone here who will not play politics, but will absolutely be able to get those resources to where it's needed. Thank you very much. I think we're nearing over time. Before we finish, we'd like to wish you all the best on this new venture you're going on. May Waheguru bless you and you're able to achieve and able to deliver. Okay, key thing is to deliver when you're going for something. Before we finish, to see last week kuch kehna chahunga, then we'll go
ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ thank you very much for having me. Kafi, for a long period of time we've had a connection with Sangat television going back many years. You've been very supportive of my projects and the things I've done, and now I know Sangat in the West Midlands will be very supportive as we move forward to delivering for the West Midlands, with Mayor Andy Street being re-elected and myself, Das Jay Singh Sohal, being elected as Police and Crime Commissioner on the 7th of May. But I hope that Sangat ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ MPs ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, we're united, we've got ideas and we want to deliver. Nale, then we can inspire the next generation of young people as well to look upon politics and public life as something worth going into. Thank you very much. Dil tani karda ਕਿ we stop, but it's been very nice talking to you. ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.